Vojo Šain is one of Croatia's last lighthouse keepers. He spent 26 years returning to Palagruža, Croatia's remotest island. The lighthouse is more than a job to him. It's part of his life. He stays here for weeks, far away from family and civilization. Many would find it unbearable. To him, it's just everyday life. Ako dođeš ovdje radit, gledaš u kalendar, kad će smjena, onda si u zatvoru. Ako dođeš i voliš prirodu, voliš ovo sve, onda si u raju. Svaki onaj koji križa dane na kalendaru, te neće puno na svjetioniku. Before heading back to Palagruža, Vojo enjoys an evening at home with family on the island of Croatia. Za Lastovo, Ugli, krcamo gorivo, idemo na sušac, smjena svjetioničara na sušcu i Palagruža. Another month stint at the lighthouse lies ahead. He won't be alone this time. Every summer, his wife Manuela joins him. The whole family's here today. The grandchildren, daughter-in-law, and even Ivo, Vojo's son. He's also a lighthouse keeper at Palagruža, but he's currently on sick leave with an injury. They usually just cross paths at shift handovers. Rijetko se događa to da smo svi skupa u 26 godina što sam na Palagruži, ovo je možda treći put. Jedan put korona, jedan put rođendan, jedan put i gotova nezgoda sad. Kako se izdrži? Život ne pita za izdržit, život pita da moraš. I onda, kad ti je obaveza u životu, kad imaš obitelj, kad treba prehraniti obitelj, onda se ne gleda ništa, nego ide se na to da se žive normalno i ko da smo svaki dan skupa. Jesi podala koju mušulu? Ne. Ivo's wife Maria says it's not always easy for lighthouse keepers' families. A eto, to je trenutak kad izlazi iz kuće je najgore. Tako. A onda idemo imamo svoj ritam i onda se navikneš se sam i... Je. It takes 3 full hours by speedboat from Croatia to Palagruža. Manuela and Vojo have risen early today. The journey may be routine, but it's always a challenge. They have to bring enough for a month, as there's no way to resupply. This is a special month for Vojo. It's not only Manuela joining him. A new colleague is aboard. Vojo Šain wants to be a lighthouse keeper. Vojo has been tasked with showing him the ropes. After a long journey, the lighthouse comes into view, high up on Palagruža. Palagruža is Croatia's remotest island, a rocky outcrop in the open sea between Croatia and Italy. For lighthouse keepers, Palagruža is a challenge in every aspect. For Vojo, work begins the moment they arrive. The large boat can't dock, so they ferry everything using the dinghy. Passengers, provisions, and luggage. This time, there's more than usual. Up at the lighthouse, colleague Tomo Juvela prepares for the changeover. He spent the last month keeping the beacon running, guiding vessels safely past Palagruža. Now, his shift is over.
In the past, Vojo and his colleagues had to carry every kilo. Then, 15 years ago, a cable winch was installed to haul supplies the 103 meters up to the lighthouse. Still, it's far from easy. Loading 50-kilo crates into the basket from a swaying boat is sweaty work. Vojo's in luck this time. His new colleague Marco is lending a hand. For Tomo, hauling up his colleagues' bags and sending his own down is the final and often most tiring part of his shift. Smjena u biti je najteži tip posla. Dosta stvari ide gore dole. Ja. Ljeto je, toplo je. Ja. While the supplies go up in the basket, people have to go by foot. It's a 20-minute trek up a steep, rocky path with no shade. It's grueling, even with no load. Ever since the lighthouse was built 150 years ago, each shift change has involved a feat of strength. Manuela pitches in too. They have to lug crate after crate of food up into Vojo's flat. Najtežniji i kako se kaže, da se uznojiš totalno. Dok raspakuješ sve, dok staviš sve na mjesto, to tu, doli uškreni, u krug uškreni, prođe ti pola dana. Manuela was born and raised in Germany. 10 years ago, she moved to Croatia, her mother's homeland, to care for her. She met Vojo at an ice cream stand, fell in love, and never left. Now, island life feels like home, familiar and natural. It's taken 4 hours, but Vojo's done it. Every crate is off the boat and in the lighthouse. Umoran sam. Just 2 more bags, and it's all put away. For Tomo, another month on Palagruža comes to an end. His shift is over. A nije sada brojim baš minute, ali lipo je po doma. Lipo je po doma. Dug je mjesec. Tomo and Rossi the dog head down the steep path one last time. Rossi has kept him company and helped ward off loneliness. Their boat home is waiting for them in the bay. Inside the lighthouse, it's time for Vojo to share his wisdom and experience. In addition to learning about the job itself, Marco must also understand the reality of life here, the remoteness, the wind, and the challenges of solitude. Ovdje moraš stvarno sve znati. Moraš se razumjeti malo u struju, malo u ovo, malo u beton, malo u farbanje, malo... Sve moraš znati. I moraš znati liječi sam sebe, što je najvažnije. Jer kad su loša vremena, onda nema doktora tu, nema ti ko doći. Onda moraš voditi računa o sebi. Psihički mora biti osoba stabilna da mu ne stvara odvojenost od obitelji, odvojenost od civilizacije, da mu ne stvara problem
ode dok je. Znači, ja u Marka vjerujem zato što zna koji je posao obavlja do sad. Pa misli da neće biti problema, jer prije sam radio slične poslove. Bio sam po moru, na brodovima i tako da. Odvojenost od kuće i to sam već naviknut, tako da neće biti problema. The island is harsh. Palagruža is not a place for gardens or livestock. But a handful of chickens have made it their home. Ajde koke, na. Dođi. Dođi koke. Dođi koke, dođi. Ajmo. Idemo jest. Ajde. Dođi. Evo ga. Since Palagruža has no wildlife beyond bugs and birds, the small coop is only for the hens to roost and lay eggs. Ujutru izlazu, navečer se idu u svoj kokošar, pa jutri pokupimo jaja. Popodne zavisi kako im volja za nost. Ovdje sve haraju oni i šetaju. I to je lijepo da imamo freška jaja. Wiesbaden and Palagruža couldn't be more different. But the island's seclusion has given Manuela something she often missed in Germany. Es ist ein ganz anderes Leben. Hier läuft alles nach Plan. Du hast keinen Stress, es sind nicht viele Menschen und auf jeden Fall, ich kam hier zur Ruhe. Lighthouse keepers rarely get to enjoy the tranquility. Palagruža has a weather station. Part of their job is to regularly log and report wind and weather data. It's part of Marco's new role. Temperatura? Temperatura je 21.9. They have to convert all the weather data into codes, using figures and symbols that they first have to learn. 11 za par minuta. Ovo su smjer vjetra, ovo je vidljivost, ovo su pojave, znači kad je grmljavina, kad je sve pojave koje imaš na nebu, koje se javljaju, sve imaš po brojevima, vidiš. Ne javlja se samo ja, nas se dosta javlja na Jadranu i kad bi sad ja njima govori usmeno što je, kakvo je vrijeme na Palagruži, temperatura i sve to, to bi dugo trajalo. Zato se sve šifrira. Tu su tablice na kojima se šifrira vrijeme, tu su vrsta oblaci koje vidiš na nebu i ja sve šifriram, piše u ovo i ovako ide brzo. Dobar dan. Dobro jutro, Palagruža je. Dobro jutro, izvolite. 32 699 218 2x 10 254 20 220 30 035. Automation has taken over most of Croatia's lighthouses. Only remote islands like Palagruža still need keepers. The rest are under remote surveillance. Marin Vukušić works in the heart of the port city of Split. He also makes sure that ships navigate the Adriatic safely. He works at Plovput's control center. The state agency is responsible for all lighthouses and beacons along the coast, monitoring, maintaining, and repairing them as needed. Marin works in the technical department. He and his team work around the clock to make sure all light signals run reliably. That's 1,346 signal points in total, including 50 lighthouses, buoys, fog signals, and other navigation aids. Imamo sustav nadzora gdje praktički imamo nadzor nad svjetlima i dobivamo dojavu alarma.
u trenutnom vremenu i nadziremo nadzor stanje baterija, punjenje baterija, potrošnju svjetla i tako. Imamo alarm, lukobran Split. Koji je alarm? Na lukobranu izgleda glavno svjetlo. Imamo grešku glavnog svjetla, Je li Toni tu negdje? Toni u bravari tamo išao već, šta je? Toni. Imamo alarm glavnog svjetla na lukobranu. Dobro. Moramo zaletiti doli i treba uzeti u skladištu regulator. Mislim da imaju 3 komada na stanju, pa idemo to uzeti u vlade. Isključiti auto. Je, evo, ključevi su. Alat mi je tamo u radionu. Ajde, vidimo. Idemo. Jel imamo sve unutra? Osnovu alarma možemo dosta precizno definirati o kakvom se kvaru radi ili barem o kojem dijelu opreme se radi. Tako da praktički sve rezervne dijelove nosimo sa sebom i na objektu radimo defektažu kvara, te otklanjamo kvar. Ako nije moguće, onda privremeno omogućavamo rad svjetla, te pokvareni dio opreme donosimo u radionu gdje ga popravljamo ili šaljemo na servis ako nismo u mogućnosti da ga sami u svojoj angažmanu popravimo. The lighthouse at Split's port entrance is small, but vital for maritime safety. Each day, even in fog and darkness, hundreds of ships and ferries arrive here. Ajde, neću ja prolaći Idemo gore. Ideš gore. Brodovi imaju navigacijske sustave, ali isto tako postoji mogućnost greške kod tih navigacijskih sustava, te jednostavno svjetionici su nezamjenjivi u samoj navigaciji i sprječavaju i nasukavanja i žrtve i materijalne štete, onečišćenja i tako dalje i tako dalje. As part of routine checks, Tony Martinovic inspects all the wiring and connections, but can't find the fault. U redu, svjetlo radi. Lažna je bila dojava, ali trebamo izaći. That's why remote islands still need people. Dosta toga automatiziranog opet treba čovjek pritisniti. Resetirat, kako bi se reklo. Može, ali ne ide baš svugdje bez čovjeka, jer Palagruža, ona ima lošu komunikaciju, ajmo reći, daljinski javiti i ne znaš, a da nemaš čovjeka, ne bi zna jel radi ili ne radi. The Palagruža lighthouse has stood alone in the vast blue Adriatic since 1875. It requires constant upkeep due to its age and exposed location. For Vojo and his colleagues, that means extra work. Alongside daily tasks, they work on preserving its structure so that it continues to withstand the elements. Danas je bila kiša, viš koliko je vlage se uvuklo u kuću. Zato što to sve ne diktuje, to je staro. Ne štima sve i onda se treba boriti protiv svega ovoga da opet ostane to nekako uredno, čisto. For the moment, it's calm and serene. Then a storm builds. Few people have experienced this side of Palagruža, when it's in the grip of the violent forces of nature. Manuela and Vojo have faced many storms of almost unimaginable ferocity here. I kako ovo izgleda ovako? I kako se služili ovi oblaci. Pa rekla sam, to ko skaline,
Zna da smo jedan put 27 dana bili u kući, nismo se mogli maknuti iz kuće, non stop je puhalo. Onda ne možeš izlazi vanka. Ovo malo kamenje bi te ubilo tu. To nosi ispoda. A ovi sjeverni vjetrovi ovamo od zapada, još kad su nevere i ovako loše vrijeme, kad su niski oblaci, onda to može iz jedan put krenuti. Snaga vjetra ubitačna. I ako se nađeš na moru, onda si u opasnosti. Ja bi u kuću, mene je strah. Sad. It's 5 a.m. While everyone else is still asleep, Vojo is going to work. His first stop is the weather station. Like every morning, he checks the temperature, humidity, wind speed, and direction. He takes these readings every 3 hours and sends the data to Croatia's meteorological service. Beginning at sunrise, this mandatory task shapes the rhythm of each day on Palagruža. Dubrovnik radio, Palagruža. Dobro jutro. Dobro jutro, Palagruža. Dobro jutro, može? 42 699 418 2x 10 234 20 210 30 0 40 40 160 40 116 At first glance, life on Palagruža seems calm and idyllic. But only those who stay a while know what it's really like, alone and cut off from the world. Ima ljudi koji su dolazili ovdje da budu svjetioničari pa nisu mogli izdržati po 15 dana, 20 dana, mjesec. Zato što nisu gledali kroz prozor, nego su gledali u kalendar. Kad će im smjena. Svaki onaj koji križao dane na kalendaru, te neće puno na svjetioniku. A ovako kad otvoriš i čekaš sunce kao uživaš, onda te može čekati duboka starost tu. A life of simplicity and calm. Life at an unhurried pace. When Manuela joins him on Palagruža, Vojo spends every spare hour exploring the island with her. She usually visits in summer to spend time with him. Often they hike down the steep path to the beach to swim in the sea or pick wild herbs. Now in mid-August, it's wild leek season. A glimpse of daily life together, while away in seclusion. At first glance, the terrain seems bleak and barren. But many edible plants thrive among the rocks. Ovo kapare, ima zelja, ima šparozi, ima ovdje da se možeš snaći u nevolji. Ali vrlo važno što
sve ovo što bereš, to je prirodno, nije prskano, nema dodir s autima, nema dodir s benzinom. Sve je prirodno tu. To se osjeti i u okusu. They'll pickle the wild leeks in vinegar and use them for cooking in winter. Life here would test many couples. There's hardly any privacy, no distractions, just the sea and the work. But for Manuela and Vojo, it's worked for years. Nikad se nismo svađali da ja i nas se svadimo. To je trenutačno. Nemamo isto digo mišljenje, većinom imamo, ali kad se ne dogodi da nemamo isto mišljenje za nešto, a onda se napuzdrimo jedan i drugi, malo ne pričamo par minuti, pa se pogledamo, nasmijemo se, šta ćeš drugo, ovdje se nema razloga svađati. Ne bismo bili skupa da imamo namjeru se svađati. Par minuta tišina, pa dođe, pa me poljubi. A nego na mene, eto, sad ćemo se svaditi, sad. There are days when time seems to stand still. And then, out of nowhere, the yearning for life away from the island, for family, returns. For Manuela, these moments aren't easy. Her children and siblings live in Germany. Moments together are rare. A call with her brother-in-law helps her briefly forget the distance. Na, wie geht's dir? Gut geht's. Schatzi, ich vermiss euch alle. Oh Mann. Ah ja. Ich vermisse alle da unten. Ja, ich weiß es, Schatzi. Hör zu, wir brauchen wieder so ein Familientreffen. So wie immer. Alle zusammen. Ja, vielleicht überrasche ich dich ja doch noch. Warte mal ab. Ja, ich will's hoffen. Ciao, Schatzi. Okay, mach's gut. Ciao. Mir fehlen halt am meisten meine Kinder und meine Enkelkinder. Und dann kriegt man so einen Moment, der war dann so ein Tief und dann weint man und denkt, oh Gott, wie wäre das schön, wenn sie jetzt hier mit mir wären. Ich würde es halt nicht tauschen wollen. Dafür bedeutet mir hier die Ruhe und das alles, ich würde es gern mit denen teilen wollen. Ja, na klar, ne? A lone outcrop in the Adriatic that awakens a sense of longing and tests those who live and work here. Vojo has now spent 26 years on this remote island. Mene more veže cijeli život. Socijan sam po moru hodi. Kad sam mali beba bi, otac me vukao uvijek za sobom po moru. To ti se uči u krv. Svima nama koji smo rođeni na moru, koji živimo od mora, to je jedna posebna vrsta ljubavi. To je ljubav koja ti daje život, koja te izvlači iz nevolja, koja te uvlači u nevolje, ali sve se to na isti način voli. Mi nije bio životni san, ali kad sam došao ovdje ne bi ovo mijenjao za ništa drugo. Znači, ovo je ono što je meni falilo, ali ja nisam bio svjestan toga da mi to fali. Našao sam mir, prirodu, zadovoljstvo. A beacon for ships and a home for Croatia's last lighthouse keepers. Palagruža reveals how demanding and fulfilling this life can be, full of hardship and devotion, but also full of wonder.